Hello my dear lovely students. අද lesson එක ටිකක් වෙනස් විදිහේ lesson එකක්. English for real life කියන මේ video series එකේ episode 1 එකත් එක තමයි ඔයාලා එකතු වෙන්නේ. මේ lesson series එකෙන් ඔයාලට real life conversations වලදී අවශ්‍ය කරන English vocabulary, phrases and expressions ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අද මම මේ lesson එකෙන් කතා කරන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවනේ මට ඒක හැන්ඩල් කරගන්න හරි අමාරුයි මම දන්නේ නැහැ මං කොහොමද ඒක මැනේජ් කරගන්නේ කියලා. It's really hard. It's really difficult. මාර අමාරුයි ඒක. Hard, difficult කියන adjectives අපි use කරාට English වලදී මොනවා හරි දෙයක් අමාරුයි කියලා කියන්න real life conversations වලදී native English speakers ලා නිතරම වගේ use කරන ලස්සන expressions ටිකක් තියෙනවා. අද අපි expressions පහක් ඉගෙන ගන්නවා ක්ලාස් එකේදී. මේ කතා කරන expressions පහ ඔයාලට හරියට තේරුණාද කියලා බලන්න quiz එකකුත් තියෙනවා. quiz එක try කරාට පස්සේ මම මගේ personal life experience එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. අපි මේ අද කතා කරපු sentence patterns use කරලා. By the way, a little reminder. මගේ spoken English course එකේ next batch එක අපි start කරන්නයි යන්නේ. ඔයාලට මේ screen එකේ පෙනෙන number එකට WhatsApp message එකක් දාලා details ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන්. මාස 3ක් ඇතුළතදී ඔයාගේ English අපි අනිවාර්යෙන්ම improve කරනවා. සතියකට grammar sessions දෙකක් එක්ක speaking session එකක් හම්බ වෙන ලංකාවේ වැඩියෙන්ම වැඩ කරන spoken English course එක ලංකාවේ වැඩිම ළමයි පිරිසක් සහභාගී වෙන spoken English course එකට ඔයාට දැන්ම register වෙන්න පුළුවන්. කොච්චර schools වලදී classes වලදී English ඉගෙන ගත්තත් ඔයාට මේ English වල තියෙන concepts English කතා කරන්න තාම හරියට බැහැ නේද? Join my 3-month spoken English course Express English with Sandeepa Basuriya to bring your English to the next level. You'll learn English grammar, spoken English, English conversations, reading, writing, listening, pronunciation, all in an effective way that you have never learned before. You'll also receive a free tute set, a certificate, and class recordings on www.wowenglish.lk. So guys, don't be late. Secure spot by sending us a WhatsApp message. So guys, let's jump right into the lesson. The first one, overwhelmed. 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 This is used when you feel like there's too much to handle. අපිට සමහර වෙලාවට දැනෙනවානේ අපිට manage කරගන්න බැරි තරම් වැඩ. There's too much to handle. Handle කරගන්න manage කරගන්න නම් දේවල් ගොඩයි. මෙහෙම හිතන වෙලාවට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් word එකක් තමයි overwhelmed කියලා කියන්නේ. For example, I'm overwhelmed by the amount of homework I have today. මට අද කරන්න තියෙන homework ගොඩ දැක්කම I'm overwhelmed by them. මට පිස්සු වගේ. මට හරි අමාරුයි ඒ ටික handle කරගන්න මට අමාරුයි. මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මම ඒ ටික කරන්න කියලා. She's overwhelmed by all the messages on her phone. එයාගේ phone එකේ messages පිරීලා එයා දන්නේ නැහැ කොහොම handle කරගන්නද කියලා. It's really difficult. So she feels really difficult. ඇත්තටම එයාට ගොඩක් අමාරුයි. So she is overwhelmed by all the messages on her phone. They are overwhelmed by the pressure to do well in exams. Exam එකේදී I want to do well. මට හොඳින් කරන්න ඕන. මට exam එක හොඳට pass වෙන්න ඕන කියන pressure එක තියෙන නිසා they are overwhelmed by the pressure. pressure එක වැඩි නිසා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කොහොමද handle කරගන්න ඕන හරියට කොහොමද මේ දේවල් manage කරගන්න. pressure එකත් එක්ක කිසිම දෙයක් හරියට කරගන්න බෑ. It's really difficult. හරි අමාරුයි. The next phrase, burnt out. Burnt out. Burnt out කියන මෙන්න මේ expression එක අපි use කරනවා English වලදී. You are extremely tired and drained after working too much for a long time. ගොඩ කාලයක් තිස්සේ ගොඩාක් වැඩ කරන නිසා වට හරිම මහන්සි. ඒ නිසා වට හරි අමාරුයි තව වැඩ කරන්න මොකද ඔයා ගොඩ කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරන නිසා. For example, I'm burnt out from working long hours every day. I'm burnt out from working long hours every day. හැම දවසකම මම long hours පැය ගාණක් ලොකු පැය ගාණක් වැඩ කරනවා. So I'm burnt out. මට නම් එපා වෙලා තියෙන. It's really difficult and I feel really tired. මට මාර විදිහට මහන්සි. She is burnt out from studying all night for her exam. ඇයිගේ exam එකට යා මුළු රෑ පුරාම පාඩම් කරනවා.
එනිසා ඇයට හරිම මහන්සි. So she is burnt out from studying all night. They are burnt out from managing so many tasks at once. ඔවුන්ට හරිම මහන්සි මොකද at once එක පාරකට ඒගොල්ලන්ට manage කරන්න වෙනවා so many tasks. වැඩ ගොඩක් manage කරන්න සිද්ධ වෙනවා. වැඩ ගොඩක් කළමනාකරණය කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. So they are burnt out. The next phrase, struggling with. Struggling with. You are having difficulty with something මොනවා හරි දෙයක් ඔයාට කරගන්න අමාරුයි and it's not easy to manage. ඒ වගේ මේක manage කරගන්න ඒක කළමනාකරණය කරගන්න එකත් අපි හිතන තරම් ලේසි නෑ. Struggling with කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. For example, I'm struggling with my English grammar. මට මාර ප්‍රශ්නයක් මගේ English grammar horrible. My English grammar is horrible. මගේ English grammar නම් ගන්න දෙයක් නැහැ. So I'm struggling with my English grammar. She is struggling with her health after the accident. Accident එකෙන් පස්සේ එයා යාගේ health එක ගැන ගොඩක් struggle කරනවා, කරදර වෙනවා යාගේ health එක ගැන. සෞඛ්‍ය මොන පැත්තකට කැරකෙයිද? මෙයාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳ වෙයිද, නරක අතට පෙරලෙයිද? So she is always struggling with her health after the accident. They are struggling with money these days. මේ දවස්වල ඒගොල්ලන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි සල්ලි. එයාලට පොඩි difficulty එකක් තියෙනවා. සල්ලි කොහොම ඒගොල්ලෝ හම්බ කරගන්නවද දන්නේ නැහැ. ඒක හරි අමාරු කාලයක් ඒගොල්ලන්ට. They are struggling with money these days. The next phrase, can't cope with. Can't cope with. This is used when you can't handle a situation because it's too stressful. ඔයාට සමහර වෙලාවට situations control කරගන්න, handle කරගන්න බැහැ because it's too stressful. මාර විදිහට ඒවා පීඩාකාරී නිසා you don't know how to handle them. It's really difficult. හරිම අමාරුයි ඒවා handle කරගන්න. For example, I can't cope with all this stress. මේ stress එක මේ පීඩනයත් එක්ක මට මේක දරා ගන්න බෑ. I can't actually tolerate. මට දරා ගන්න බෑ. මට තේරෙන්නේ නෑ මං කොහොමද මේක handle කරගන්නේ කියලා. It's really difficult. She can't cope with the noise in the classroom. Classroom එකේ ഘോഷාව වැඩි, noise එක වැඩි. So she can't cope with it. ඇයට ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇත්තට. මෙයාට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද classroom එකේ noise එක තියාගෙන වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. So it's really difficult for her to manage the situation. ඒ situation එක manage කරගන්නත් ඇයට ටිකක් අමාරුයි. They can't cope with the constant arguments at home. ගෙදර constant arguments, නිතරම arguments සිද්ධ වෙනවා. හැලහැප්පීම් අපි කියන්නේ සංවාද, විවාද කියලා කියන්නේ සංවාද නෙමෙයි, විවාද කියලා කියන්නේ. විවාද සිද්ධ වෙනවා, constant arguments තියෙනවා. So they can't cope with the constant arguments. ගෙදර නිතර ඇතිවන constant arguments වලට මේගොල්ලන්ට මැදිහත් වෙන්න බෑ. They can't control it. They can't handle it and it's really difficult for them to bear. දරා ගන්න පවා හරි අමාරුයි. At my wits end. මේක තමයි මගේ favoriteම phrase එක. මේ phrase එක අපිට use කරගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ දැන් අපි සමහර දේවල් වෙනුවෙන් දේවල් කරනවා ඉවරයක් නැහැ. තව දුරටත් ඔයා දන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න කියලා. ඒ තරම් දේවල් ඒ වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා. So you don't know what to do next. You don't know what to do anymore. තව දුරටත් මොනවා කරන්නද කියලා ඔයාවත් දන්නේ නැහැ. For example, I'm at my wits end trying to fix the computer. මම මගේ computer එක fix කරගන්න හදාගන්න try කරනවා බැහැ. කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරා. So I'm at my wits end. මෙතනින් එහාට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. She's at her wits end looking for a solution. අය solution එකක් හොයනවා, විසඳුමක් හොයනවා මේ වෙනුවෙන්. කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරා. Solutions හැමදේම හෙව්වා ඒත් මේක හරියන්නේ නැහැ. So she's at her wits end. ඇයගේ උපරිම අවස්ථාවේ මෙයා ඉන්නේ. මෙයාට මෙතනින් එහාට කරන්න දෙයක් නැහැ. They are at their wits end trying to pay the bills. ඔවුන් උත්සාහ කරනවා දැන් මේ bills ටික pay කරන්න. කොහොමවත්ම බෑ. මෙතනින් එහාට ඇත්තට මේගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. So they are at their wits end trying to pay the bills. It's the quiz time. දැන් ඔන්න අපේ quiz time එක. Try this quiz. I'm by the endless emails I have to reply. She is from studying for 3 tests in 1 week. I am with my new responsibilities at work.
I just this mental breakdown. I am trying to complete the project before the deadline. Good job, guys. Now it's story time. අපි දැන් යමු ස්ටෝරි එකක් අහන්න. මම මගේ personal life experiences ඇසුරෙන් ඕගලන්ට මේ phrases use කරලා English වලින් චූටි story එකක් කියනවා. Try to understand it. So when I was at the university, I had to manage my studies and I had to teach my classes. So it was really challenging and it was not that easy. And I was overwhelmed by all the tasks I had to do. I was actually struggling with balancing my time between preparing lessons for my students and studying for my own exams. But however, I managed to handle both successfully. So I'm proud of myself. So did you get the story? ඔයත් ඔයාගේ personal life experience එකක් අපි අද මේ කතා කරපු phrases use කරලා comment section එකේ comment කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් episode 2 එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. See you guys in the comments. Bye for now.